Hello, welcome. This is we're returning back to the Law with Jimmy Phạm show. Rất là luật sư Jimmy Phạm rất là trân trọng mời người quý khách hôm nay. Hôm nay mình có người thông dịch Vũ Hồ. Hôm nay sẽ thông dịch cho luật sư. Và hôm nay special guest Dom Jones sẽ trở lại hôm nay. Chào. Say hello. Say hello to the camera, Dom. Chào anh cả anh chị. Very happy to be here today with Jimmy and Vu. So come on. Yeah. Okay, so our show today, we wanted to bring Ms. Dom Jones back from the last time. We had good viewership. The last time I talked to Ms. Dom Jones, I said, you got to come back. So we're gonna, talk about some stuff. Dom, anything new in the community going on right now? Yeah, well, we are certainly right now running the campaign. It's going very well. Very happy with that. Really connecting with the người Việt Nam here in Saigon. Right. Can you remind the audience what you're running for and what congressional district and how that's going? Yeah, so I am running for Congress in Congressional District 47, so 47, right here in Huntington Beach, Newport Beach, Laguna, Seal, Costa Mesa, and Irvine. And I'm very happy. Tôi muốn giúp mọi người. I want to help all people to hiểu, to understand that we need leaders to help take care of them. Awesome. Vu? Dạ. Thì hôm nay là mình có một vị khách là chị Dom Jones là có quay lại. Thì lần trước là anh chị em có nói chuyện, thì khi mà cái show lần trước mình có một cái lượng khán giả khá là nhiều. Thì bởi vậy hôm nay anh chị em mời chị Dom Jones quay lại. Thì chị Dom nói là chị đang chạy cho một cái campaign cho Congress quận 47. Thì cái quận này là bao gồm thành phố là Huntington Beach, Newport Beach, Irvine, Laguna Beach và Costa Mesa. Thì chị muốn nói là mình cần những cái người gọi là lãnh đạo trong cái cộng đồng để mà lead cái cộng đồng. Yeah. Đây là nhiều quan trọng cho người Việt Nam trong Orange County giúp tôi to win. So again, the fantastic thing here is that when Dom came on the first time, she was actually speaking Vietnamese and reading Vietnamese, and so she has a little bit of, as you recall, she has a family that she lived with for about 6 months, 7 months. Dom, yes, kind of took care of her when she was younger. So, we talked about that. So Dom and I have gotten a little bit. We got kind of close the last month or so, right, Dom? Good, positive, good things. So, yeah. So I'm obviously running for congressional 45th district, and we've been kind of brainstorming. Dom's running for 47, and so we'll talk about some future developments or future events in the end of the show. Okay? Yes. 45, 45. 47. So it's going to be good, and also some interesting news that we have is that I'm going to be having my show here, here on PhoBolsa, right alongside you, Jimmy. I know. You're gonna anchor. You're gonna come before, behind, or after. We're gonna do good together. But, so we're looking forward to the Dom Jones show. So super excited about that. Awesome. Yeah. Awesome. Yeah, thì dịch sơ cái đoạn đó thì chị để nhắc với khán giả thì chị Dom Jones là ngày xưa là đã sống với một cái gia đình Việt Nam, đã giúp chị trong vòng cả 7 tháng, 6-7 tháng. Thì bởi vì chị có một cái connection với cộng đồng Việt Nam, thì trong những tháng gần đây thì là anh James và chị Dom là có thân với nhau hơn chút xíu, tại vì anh James cũng chạy cho Congress quận thứ 45. Thì và chị Dom nói là announce là có một cái chị sẽ trong tương lai sẽ có một cái show ở PhoBolsaTV này tên là The Dom Jones Show. Yeah. So, Dom, let's talk about little things of what you've been up to since our last show. I think I saw you. I know you're going up to LA once or twice a week. Yes. Right?
So some big developments are happening. What's going on in LA? What's going on in Hollywood? So right now in Hollywood, there are strikes that are happening. These strikes are with the Screen Actors Guild and the Writers Guild. So these are the actors and the people that bring us entertainment in media. And I am one of those people who is working in entertainment. And right now what's happening is the actors are fighting for fair wages amongst many other things that are greatly in need. And they're not being given fair wages, and many companies are taking such an insane amount and not really compensating those who are doing the hard work appropriately. Right. Right. Dạ, thì anh chị em hỏi là gần đây thì có chuyện gì đang xảy ra ở khu vực LA không? Thì chị Dom trả lời là gần đây á, thì đang có một cái vụ gọi là đình công của những cái người diễn viên điện ảnh, những người trong giới giải trí. Thì bản thân chị cũng là một cái người nằm trong giới giải trí, cho nên là chị cũng có lên LA để mà tham gia vào cái đó. Và cái cuộc đình công này thì đấu tranh cho cái sự cái được trả lương công bằng cho những cái người diễn viên hoặc những người trong ngành giải trí, và cũng như một số những vấn đề khác. Nhưng mà cái phần lương để được trả lương một cách công bằng là một cái phần lớn. Hiện giờ thì những cái người trong ngành giải trí thì không có được trả lương thỏa đáng, và những cái công ty đã lấy rất là nhiều cái phần tiền của họ. Cảm ơn anh Lưu. Và you know, it's important for us chúng ta phải lắng nghe the trials and problems of anyone in any industry. Trong in Mỹ, in an American, người Mỹ, whether American people or người Việt Nam, we want to pay attention to people who are crying out to be treated with fairness. So I went down to LA, and I was able to stand and strike with those who were standing for that. So I think we have if we can show a picture of Dom. She was on Fox 11 News. I think hopefully that can come up to the audience. So let's explain to the audience, because I know a lot of people in the Vietnamese community may not know what SAG-AFTRA is. Okay, so I know the first part of SAG is Screen Actors Guild. Correct. Right. Do you know what the second part stands for? The American Federation of Television and Radio Artists. Okay. And I believe they have struck before. They have. Multiple times? Multiple times. Okay. This is not the first time, and it will not be the last. Right now, also the introduction of AI into the industry. For the writers, they're being threatened with not being able to basically be needed any longer, because now this technology can write the screenplays themselves, if you will. And so they are fighting back vehemently against that, because it really takes away the artwork. These are artists. It takes away their creativity. And we need to make space for their creativity. I see. Yes. So you're not only losing jobs, but the pay is going lower as well. Exactly. And because of the less of the need. Exactly, Jimmy. And in any industry, you know, if you have everyone at the top taking all of the pie, so to speak, it's not equitable. So this pie needs to be divided up equitably and evenly amongst all. Good. Yeah. Good. Yeah. Okay. Thì đầu tiên thì chị Dom John nói là mình cần phải lắng nghe tất cả mọi người, khi mà bất cứ cộng đồng hoặc là những cái nhóm người nào mà họ bắt đầu cry out để mà về một cái vấn đề gì đó mà họ đang gặp phải, thì chúng ta là cần phải lắng nghe họ và giúp đỡ họ để mà họ được đối xử một cách công bằng nhất. Thì anh Jimmy thì muốn giải thích cái gọi là SAG-AFTRA. Thì cái này là một cái sự gọi là hai cái nhóm gộp lại, một cái nhóm SAG á, là công đoàn diễn viên điện ảnh, và AFTRA thì là AFTRA là gọi là Liên đoàn nghệ sĩ truyền hình và phát thanh của Hoa Kỳ. Thì hai cái nhóm này lại góp lại thành một cái nhóm. Thì cái nhóm này họ đang đình công để mà có một cái lương và một cái công việc tốt. Tại vì hiện giờ là họ đối diện với hai thứ. Thứ nhất là lương bị thấp, và những cái người đang ở trên đỉnh họ lấy rất là nhiều tiền, không có chia đều cho họ. Và thứ hai là có một cái trí tuệ nhân tạo đang gọi là lấy đi một cái phần công việc của họ, nghĩa là họ mất công việc bởi vì trí tuệ nhân tạo họ viết ra những cái phim ảnh này nọ, thì những cái người họ viết phim họ sẽ không có còn được mà thể hiện cái sự sáng tạo, cái nghệ thuật của họ nữa. And I've actually gotten notice here that a new diễn viên Việt
cũng bị ảnh hưởng. So many Vietnamese actors are affected as well. So people like Dustin Nguyen. I don't know if he's still acting. Dustin Nguyen's a famous from 21 Jump Street. Oh yeah, 21 Jump Street. You know, Okay, we yeah. have, you know, A throwback. I don't know if the famous actress Kiều Chin. She's one who she was on MASH. Yeah, You know. yeah. I don't know if they may be part of this Screen Actors Guild. Are they? Do you believe they are? They likely are. Okay, Yes, okay. and definitely they will be affected and are Okay. being affected. Okay. Certainly, if they're in the industry still with what's happening. Okay. Yeah. Let me ask: are you a member of this, or do you have friends that are a member of this? I have many friends that are, Okay. and because I have been on The Amazing Race, CBS's The Amazing Race, also working in entertainment I myself, see. I am affected by it. Of course. Everything that I do, how I move through the industry, it's impacted by this as well. And certainly, I'm someone that will be, joining SAG-AFTRA because I really do stand with what it's for, which is protection Right. of the rights of artists. Dạ, là ý thứ nhất thì chị Đông cho muốn nói là trong những cái người diễn viên bị ảnh hưởng này thì bao gồm cả là những người diễn viên của Việt Nam, giống như là anh chị em nói là Dustin Nguyễn hoặc diễn viên Kiều Trinh, họ đóng trong những cái phim như là 21 Jump Street và những phim như vậy, thì diễn viên Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc này. Và câu tiếp theo thì anh chị em hỏi là chị Đông John có bị ảnh hưởng bởi những việc này không, hay là những người chị biết đã được ảnh hưởng. Thì chị Đông trả lời là bản thân chị là cũng là trong một cái show trong quá khứ, thì khi mà chị đi hành trình qua cái quá trình mà trong cái ngành show thì chị cũng bị ảnh hưởng bởi cái đó, và những cái người mà bạn bè của chị có rất là nhiều người cũng bị ảnh hưởng bởi cái đó, cho nên chị sẵn sàng là cái người tham gia vào cái SAG-AFTRA này. Và chúng ta phải hiểu that many streaming services, so Netflix, Hulu, Amazon Prime streaming services, you know how sometimes you watch a show on TV, a sitcom, and you watch it over and over again on the networks because they make reruns. Well, actors get paid for those reruns, okay? Even if it's a small bit, every time it's shown, they get paid for it. Well, the thing is, with the onset of streaming, right? You now don't have that need. And the streaming companies, Netflix and the likes, they're certainly getting paid. The producers are getting paid every time someone watches. But what about the actors? Because it's streaming now, they don't get paid. So that's not fair. And that's wrong, and that's why they're taking a firm stand. Oh, I see. Yeah, I see. yeah, Because it's for sure. streaming, it's not really a paid gig. They're just streaming people acting how they are, Right. and you lose out. But see, this is where technology and humanity meet. Okay, because with the advancement of technology, we still have to treat people as humans and give them a living wage. We have to. So yes, we have these wonderful streaming services. We can all watch TV any time of the day. It's wonderful. But also these actors did do that work. So we need to catch up with the artists and make sure that they're paid. It should be no different just because TV and viewership is different today. Yeah. Interesting. Wow. Dạ, thì chị nói về là những cái công ty gọi là streaming phim giống như là Netflix hoặc là Hulu, thì thì mỗi khi mà một cái bộ phim của một người diễn viên họ được chiếu thì người diễn viên thường là được trả một cái lượng tiền. Thì khi mà những cái công ty streaming này bắt đầu tồn tại thì những cái bộ phim này được chiếu đi chiếu lại, thì cái công ty được trả tiền, cái người sản xuất bộ phim được trả tiền, nhưng mà cái người diễn viên lại không được trả tiền, cho nên cái việc đó là không có công bằng cho những người diễn viên. Thì bởi vậy là chị nói ở đây là một cái điểm mà khi mà công nghệ gặp vào cái gọi là cái công nghệ của con người gọi là giao thoa ở điểm này, khi mà một bên là mình có những cái công ty, những cái service rất là tốt, mình có thể là coi bộ phim của mình, nhưng mà bên còn lại thì mình cũng cần phải đảm bảo là những cái người mà làm cái công việc đó, những cái người diễn viên đã tạo ra những bộ phim đó được đối xử một cách công bằng và được trả tiền một cách công bằng. Này là toàn quốc, so this is nationwide. You know what I mean? So every artist, SAG-AFTRA, Writers Guild is affected. So this is something that really we all, even if you're not an actor, it's important to care and to really do all you can. And some of the things you can do is go down. You know, if you live near close to Los Angeles, there's marches. Go to the SAG-AFTRA website. And you can go and be a part of it, and it's wonderful. You're with tons of artists, and we're tons of fun. And but we also are serious about being treated
with dignity. Dạ. Dạ So let me ask this question: is the SAG-AFTRA one of the largest unions? Yes, It yes, is exactly. in the, all of the Okay. major actors are a part of and that's SAG-AFTRA. something I was aware of, but we'll confirm. In all that. actors actually, but yeah. Really. Dạ thì chị nói là thậm chí là mình không phải là một người diễn viên thì mình cũng nên gọi là quan tâm tới cái vấn đề này, tại vì nó là một cái vấn đề toàn quốc, ai cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó hết. Thì mình có thể quan tâm bằng cách là mình có thể tham gia những cái buổi diễu hành, những buổi biểu tình ở khu vực LA. Mình có thể lên website của họ để mình coi cái đó là lúc nào. Thì khi mà mình tham gia những cái đó thì mình sẽ được gặp những cái người diễn viên, những cái người trong cái ngành điện ảnh đó. Thì nó vừa là vui nhưng mà nó cũng rất là serious, rất là nghiêm túc về cái vấn đề mà đấu tranh cho cái quyền được cái tiền lương của những cái người này. Thì anh chị em nói là cái công đoàn SAG-AFTRA là một trong những công đoàn điện ảnh lớn nhất của nước Mỹ. Yeah. Okay. So we appreciate a lot of stuff. We kind of get a snapshot of Dom's life during the week and what she's doing. Yeah. We want to move a little bit into some of the current events happening today and obviously in this week. I was just kind of looking at some of the notes that I have, and obviously I just looked at I pulled up the internet, and we're up to 67 deaths now in this Maui wildfire. You know, so very sad news this week as what's going on with this some type of hurricane or tornado going through. I'm looking at pictures. Dom, what are your thoughts on that? What have you heard? Yeah, well, it's in Lahaina, so Maui and Lahaina, and many Have you been there? people, yes, yeah, Oh, I good. have been there, and I'm sure many people watching have been to that part of Hawaii. It's a beautiful part of Hawaii that we really have always loved and enjoyed, and many people do, but people live there. So this is devastating. It's devastating not only to an economy, but also to the families that are there. Many people not only have passed away, but then those other families are affected. So we can say hundreds and even thousands of people are being displaced and hurt by it. And me personally, I have a big heart for yadin, for the family, and to see families go through this, it hurts my heart. And so I know they're doing everything they can. It was said that there was warning given. Yeah, and they missed the sirens, is what I read. Yeah. They missed the sirens. So a very interesting story now where this could have been avoided or people could have got out quicker or something like that. But there were some sirens that were missed, and we're still trying to, we're still getting up-to-date reports, but hundreds of people flooding to the water is estimated. It looks like, something that, just kind of looking at some of this stuff here, and I don't know if we can get onto our screen of what's going on. Just widespread devastation. And, I've never been to Maui. I've been to Oahu, Yeah. So, I'm sure this is much more beautiful island because it sounds like it's a little bit larger, and, this is really, something that's really devastating. A lot of Asian families over there. Many, Right. a lot from Japan. So we know that, where Hawaii is, we're in California. So close to us, it's about, about a 4 or 5 hour flight? About 5 hour flight. 5 hour flight. Yeah. So on the other side, in the east from Japan, I think it's about a 5 or 6 hour flight for them to go there. It's that kind of halfway point. So they have a huge Japanese culture there. It actually has had a big influence on the Hawaiian culture there in Hawaii. And many Asian families, because it is in proximity to even Vietnam, not True. too far. Yeah. True, I know of many Vietnamese families over there. A lot of my friends travel there annually, two times a year to vacation. Just really sad story. This wow, I'm just looking at pictures here. It just looks devastating, So, it kind of ties into a topic Dom and I talked about. About we talked about Dom. You and I sat down and said, what are the current issues we want to kind of help correct in the society, right? Yes, absolutely. And we talked about, maybe the loss of the family unit. Yes, yeah. So the family, very important. And I think everyone watching, whether you are here in the Vietnamese American community or in Vietnam, you understand gia đình là nhiều quan trọng cho người Việt Nam và người Mỹ too as well. And so we have to focus on, and this is how I feel about it, Jimmy, we need to really focus on keeping the family
a centerpiece of society. And do you see that, before we answer, do you see that as potentially, let me have you, I'll let you, Yeah, let me I will Absolutely. answer the questions. I have a lot of questions about this. Let's do that. Let's talk about it. Yeah, getting good here. Absolutely. It's a good debate. Yeah. Dạ, trước khi mà mình vào cái vấn đề sau thì em dịch tóm lược lại cái phần này thì là anh chị em nói về cái vấn đề là có 67 người hiện giờ là đã mất ở Maui, cái lửa hoang ở Maui. Thì cái này là mình bị một cái bão hay lốc xoáy gì đó và cái lửa hoang là cướp đi tính mạng của 67 người và đã xảy ra ở là hai nơi ở Hawaii. Thì cái này gây rất là nhiều tổn hại cho cả về kinh tế và cả về con người ở cái khu vực này. Thì có thể nói là và nhiều trăm, có thể tất cả ngàn người là bị ảnh hưởng và bị là đi ra khỏi cái khu vực của mình, gọi là bị di dời ra khỏi khu vực của mình. Thì chị Đồng John rất là đau lòng khi mà thấy cái vấn đề này, tại vì mình có một cái trái tim rất là nhân hậu và mình khi mà thấy những cái người này bị ảnh hưởng như vậy thì rất là đau lòng. Và anh chị em nói là trong cái này thì có vẻ là như có một cái còi báo động là đã bị người ta đã không nghe được cái còi báo động. Và đáng lẽ là có thể họ đã nghe được và họ có thể là di chuyển ra khỏi cái khu vực trước khi mà chuyện nó xảy ra, nhưng mà đáng tiếc là một số người họ không nghe được và họ đã bị ảnh hưởng bởi cái này. Và cái khu vực Hawaii thì nó cũng như là Cali mình thì nó cũng là có một cộng đồng châu Á rất là lớn, và đây là cộng đồng người Nhật Bản. Thì bởi vì nó chỉ cách khu mình có 5-6 tiếng bay thôi. Thì bởi vì người Nhật Bản gây một cái sức ảnh hưởng về văn hóa rất là lớn ở khu vực này, cũng như là ở đây cũng có nhiều cái gia đình người Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi cái này. Thì anh chị em cũng có rất là nhiều người bạn bè hoặc là một năm là 2-3 lần bay ra Hawaii, hoặc là cái người thậm chí là sống ở đó. Thì bởi vậy nó rất là buồn khi mà chuyện này xảy ra. Thì bởi vậy thì từ đây mình có thể nói qua cái vấn đề gọi là gia đình của người Việt Nam. Yeah, come on. Yeah. I mean, I'm looking here where I'm just reading, you know, as Jeff Bezos, Lauren Sanchez pledged $100 million to recovery for these Maui fires. Jeff Bezos, you know, obviously the CEO of Amazon. Lauren Sanchez was a former newscaster on KCAL. Yes, you know? yes, yeah, of course. So they're, you know, so again, So as come a on, community, come on. Thank you, Jeff Bezos and Lauren Sanchez. I think we should say that for giúp gia đình trong Hawaii. Thank you so much. I mean, for these people who have the means to do so, we get to it. A lot of people do harp on people like Jeff, Bezos, when they don't give something because they've been very blessed. Right. But I do want to acknowledge that we can, you know, say that, well, thank you for that. Yeah. Right. So again, this concept of family, and the way I see it is that, you know, this is how I treat some of my clients. You know, they always ask me, say, what should I do, James? You know, what should I do in my immigration process? I'm going to get deported, right? I'm trying to get a green card. My family is stuck over here. And I say, you know, I advise you, like, if you're one of my family members, right? It's about the community, right? So, you know, same thing, you know, we're treating each other like family. And so we're getting into this issue. What you said is you're seeing the dysfunctional family or family unit being less unified? Less unified. The family, the gia đình trong here in America, period, is the kết nối, it connects. It connects everyone together. When you have strong families, you have strong communities. Yeah, see. So today, because of social media, because of technology, because our young kids are being completely, you know, like again, they are not paying attention to, you know, closeness in family. Because of this, we're seeing the breakdown in society. I firmly feel of the family unit. I really believe, I see that firmly. And, you know, when we have that breakdown of the family unit, Jimmy, it really begins to erode not only the communities, but society as a whole. So I feel we need to have a focus. Okay, we need to have a strong focus on cộng đồng, the community, và gia đình trong cộng đồng, the family in the community. Okay. Yeah. Thì là mình nói về cái vấn đề có một cái khối gia đình hiện giờ, thì chị Đông John nói là hiện giờ mình đang có một cái vấn đề về cái việc mà những cái gia đình là bắt đầu trở nên là ít đoàn kết hơn như là ngày xưa. Thì anh chị em cũng nói là
nhiều người khách hàng của anh thì anh vẫn là khuyên họ như là một cái người trong gia đình của mình. Thì gia đình rất là quan trọng trong một cái cộng đồng. Thì bởi vậy vì những cái vấn đề, vì những cái công nghệ hiện giờ, vì những cái như máy tính điện thoại, thì con trẻ của mình bây giờ bắt đầu là tập trung quá nhiều vào cái đó và không có còn nhìn vào cái gọi là cái sự gắn kết của gia đình nữa. Thì bởi vậy là nó tạo ra một cái sự tách biệt giữa cái gia đình và những người giới trẻ. Thì bởi vậy nó rất là ảnh hưởng tới cái sự đoàn kết chung của một cái cộng đồng. Tại vì gia đình là một cái viên gạch để mà xây lên những cái cộng đồng của mình. Yeah. So let me comment here. You bring up a very good point. Okay, whether it's technology, whether it's wealth, whether it's money, right? You buy a bigger house, and you could live. You get in an argument with someone, you got to go to the other side of the house, right? You know. So I've noticed this with my own clients. Vu and I have a client. He's sitting in detention down in Otay Mesa. And his family goes down every time to go to every one of his hearings, right? And so I generally see the family closer, okay, when there's less wealth. What do you think? Yes, very good. Hay lắm. That is true. Because không đóng means more close. Không đóng that means chúng ta phải we have to be close and help each other more. When there's more money, usually people tend to sometimes, not all, but sometimes they grow further apart because sometimes people get how do you say, greedy, maybe a little bit. These are the Ten Commandment type of deal, you know, greed, lust, all that, right? And you know how you just said that you saw in your profession someone whose family was always there. Always. I have seen actually also too though, some in my profession, being a health and wellness person who owns a gym, I have met people whose family is not there. And they are 18, you know, 20, young kids. No mẹ, no mother, no father, and they are alone. And as a result, they feel lost. And why do you think that happens? Many reasons. Many families have different struggles, and we're not here to judge. But when someone is left alone, and I will say, I had a hard life, and I know that. Yes, I know that personally. You know, and I can talk about that. But yeah, I didn't have my father in my life. I actually never even knew my biological father. My mẹ của tôi was not well for me in my life, and so I was alone. A lot of young kids resort to bad choices. Thankfully, I had education to move me through. And that's one of the things that would save you from being homeless, right? Absolutely. And gave you a chance. If it wasn't for education, I wouldn't be who I am today. Who's running for Congress 47? Well, thank you, Go ahead, Jimmy. Thì anh Treo nói là trong cái ngành của anh Treo thì anh gặp rất là nhiều những khách hàng, cũng như là em với anh Treo cũng có làm việc với một cái khách hàng là mỗi khi mà họ ra tòa là gia đình luôn luôn là có mặt ở đó. Thì có những cái trường hợp là gia đình lúc nào cũng có mặt để mà ủng hộ cái thành viên trong gia đình như vậy. Thì anh Treo đặt ra cái câu hỏi là liệu mà cái tài sản của một cái gia đình thì nó có gây ra cái sự là gần hơn hay là tách họ xa ra hơn hay không. Thì chị Đôn cũng nói là trong cái vấn đề này thì đôi khi thì mình có nhiều tiền hơn thì nó sẽ gây ra cái sự gọi là không có gọi là hòa hợp trong gia đình, gọi là không có tập trung trong gia đình. Thì trong cái ngành của chị Đôn thì chị cũng thấy rất là nhiều người, những cái em trẻ cỡ 18, 19, 20 tuổi thì không có những cái người gọi là cha mẹ để mà hướng dẫn họ. Thì khi mà cái chuyện đó xảy ra thì họ cảm thấy là lạc lõng trong cái thế giới. Thì bản thân của chị Đôn thì có một cái quá khứ cũng khá là
cực khổ và cũng không có biết cha mình là ai, và mẹ thì cũng không có gọi là không có không có tốt để mà chăm sóc cho chị. Thì chị cũng hiểu được cái vấn đề đó. Khi mà một người trẻ mà đã bị bỏ rơi như vậy thì họ thường là họ sẽ rơi vào những cái việc xấu, giống như là tội lỗi, những cái xấu trong xã hội. Thì nhờ chị Đôn thì may mắn là thoát ra được cái đó là nhờ vào cái giáo dục, nhờ có giáo dục cho nên chị mới được ở cái vị trí ngày hôm nay. Và tôi sống cô tới này là tôi muốn mọi người. This is why I want to help all people because of my life that I went through, and this is why tôi hiểu, I understand. Tôi hiểu là gia đình là nhiều quan trọng, you know, không gia đình và không good tôi sống, you know, it's hard, you know what I mean. It's a struggle. And I know many people out there struggle, you know. So the family, again, good family. So sometimes it's not always healthy. Some families have unhealthy structures, and I get that. But family connection, kết nối, is very good. So you might be onto something, Dom, because you know what I do as for my job is I'm a problem solver. Okay, and what we're both basically setting out to do is we're trying to come out and solve problems in the community. The chief problem solver. You know, chief problem solver. so we are gonna come up with a solution today, because maybe problems, because I'm seeing like a weak family unit can lead to homelessness. Don't you think? Yes, my brother. Yes, it can. Yes. So you know, potentially, you know, having stronger families, helping out your other brother, your sister, whether they're black, whether they're Vietnamese, whether they're white. Yes. Right? Can help solve this issue of homelessness? Yes. What do you think? I think it can, and now you're getting to đoàn kết, unity. Đoàn kết. See, no matter what, whether it's black, người Việt Nam, người Mỹ, no matter what, see, helping people is what's number one. What's most important. And so đoàn kết is unity. So if homelessness is a problem, homelessness does not have a color. Homelessness is a situation. It's a circumstance. Right. It doesn't matter what you look like. And that should be, trying to heal homelessness should be a unifying đoàn kết matter. Right. Yeah, it should be. And it doesn't matter whether you're black. There's Vietnamese homeless here. Yeah. I'm sure you know a lot of black homeless. It doesn't matter. Doesn't matter. Colors, lines don't matter. It doesn't. Yeah. Go ahead. Thì chị Đôn nói là vì cái cuộc sống của chị như vậy cho nên là chị hiểu được cái vấn đề gia đình như thế nào và chị muốn giúp mọi người. Tại vì khi mà không có gia đình thì cuộc sống rất là khó. Không có gia đình tốt thì cuộc sống rất là khó. Tại vì gia đình thì đôi khi nó cũng không phải là lúc nào cũng tốt. Bởi vì là có một cái gia đình tốt thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn rất là nhiều. Thì bởi vì vậy thì mình đang thấy một cái tình trạng là cái khối gia đình nó bị yếu đi, và anh James và chị Đom muốn tạo ra một cái lời giải cho cái vấn đề này. Thì bởi vậy một cái gia đình mà yếu thì thường nó sẽ dẫn tới gọi là tình trạng vô gia cư. Thì có thể là bất cứ một cái sắc dân nào cũng có thể gặp cái vấn đề này. Tại vì cái vấn đề vô gia cư thì nó không có màu. Thì mình có thể là người da trắng, mình có thể người Việt Nam, có thể là người da đen, ai cũng có thể là nằm trong tình trạng vô gia cư hết. Thì nó là một cái tình trạng sống chứ nó không phải là một cái thứ mà nó có một cái màu ở đó. Bởi vậy nó dẫn tới một cái thứ là mình cần phải đoàn kết trong những cái cộng đồng của mình để mà mình heal, để mà mình chữa lành cho cái sự vô gia cư này. And tôi biết một the người Việt Nam là một cộng đồng yêu thương và hỗ trợ. So it's a community of love and support. I do know that. And that's what I love about the Vietnamese community, is that it's about yêu thương, you know, and support. And so I know that we here, whether it's Mỹ in America or trong Vietnam, that Vietnam, the culture, the community, the cộng đồng,
we are, and I say we because I'm Vietnamese with my Vietnamese gia đình. Nên là gia đình của tôi. So I say that because the Vietnamese community, we can come together and we can show. Here and in Vietnam, we can show, and this is what PhoBolsa is doing. It's being a place for that communing, that coming together, that get that unity, that communion, that connection. Đoàn kết. So I think this is going to be a good segue. Maybe Dom, you'll talk about this in your show. I'm able to talk, but how to solve the homelessness crisis here. Yes, yeah. Right? Not just the Vietnamese, just also the, all the communities. What's the issue? What's the root issue here? Because we can probably come up with some really good stuff. Stronger family unit, all that stuff. I'm going to tell a quick story about my own dad when I'm just thinking while Boo was interpreting. And he used to bring homeless people back to the house. We put them in the backyard. My mom was pretty pissed off at him sometimes. She's like, "What are you doing? You got 5 kids. You're taking care of. He's giving them a house." But that's the thing. That's just the good heart, the ability to help, the unity. I think that's both Dom and I's platform, right? Yes, what we agree on. Absolutely. And don't you feel, Jimmy, that your mom bringing them home to you and you seeing that helps you have compassion. Exactly. Yeah. Exactly. And that's what we need more of, compassion. So we're leading there. Yeah. Go ahead, Fu. We're going to move on to one other topic. Yes, absolutely. Okay, yeah. And then we'll probably conclude. Go ahead. Dạ, thì chị Dom nói là cái việc mà yêu thương và hỗ trợ nó là một cái điểm mạnh của cộng đồng Việt Nam, thậm ở cả Mỹ và cả ở Việt Nam. Thì cộng đồng của mình là một cái cộng đồng yêu thương, có nhiều sự yêu thương và thích hỗ trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Thì chị Dom nói chúng ta ở đây thì bản thân chị cũng là một cái người cảm thấy là mình là một cái phần của cộng đồng Việt Nam, cùng với những cái người bạn Việt Nam như vậy. Thì chị dùng cái từ chúng ta thì phải đối lại với nhau, và tất cả mọi người nên đoàn kết lại với nhau để mà giải quyết cái vấn đề, những cái vấn đề trong cộng đồng, cũng như những là cái vấn đề vô gia cư hoặc là những cái vấn đề khác trong cộng đồng. Thì cái PhoBolsaTV ở đây là một cái cầu nối cho tất cả mọi người có thể là từ Việt Nam hoặc là ở tại Mỹ có thể là chung tay lại với nhau và đoàn kết như là một cái cộng đồng Việt Nam vững mạnh. Thì anh James tiếp tục, anh nói là khi mà nghe cái câu chuyện thì anh nhớ về một cái câu chuyện của bố ảnh ngày xưa. Thì khi mà bác còn sống thì bác là đem những cái người vô gia cư về để mà giúp đỡ họ tại ngay cái sân sau của mình. Thì nhờ cái đó mà anh có một cái lòng cảm thương cho cái người đó từ một cái thời gian rất là trẻ. Yeah, so I think that's a really good point. Dom brought it up with me, and I said that's a great thing to talk about, the family unit being strong, hopefully solving other issues that we have in the community. Dom's also, from her story, personally, we're homeless at one time, brought in by a Vietnamese family, all of a sudden decides to focus on education, right? Yes. Becomes academic, finishes at a liberal arts school, is that correct? I went to a liberal arts school, I did. Okay. Now running, I'm sure many things in the middle of that, Amazing Race, and now running for... An ordained minister. Minister, okay. That's what I do. So went from a college to ordained minister. Yeah, missionary. Okay. And we haven't talked a lot about that, Tom. Oh, that's something very to talk interesting about. To me. Yeah, because tôi muốn all religions, religions. So đạo Phật, Công giáo, or Hindu, right? Anything, because all religions try to focus on like a higher power and try to focus on making themselves better, thereby making the world better. Right. So we get to talk about that, Jimmy. Right. That's interesting to me because not only I know you're still young, right? Okay, wait a second now. Stop that here. But you have this resume of being an ordained minister, and you've also went to Vietnam to almost do, I don't want to say door knocking or that's what I called, did. Evangelical. Yeah, so it was evangelical. Yeah, so we went and we knocked on doors,
and spoke to people of all backgrounds. Tôi học hỏi tiếng Việt. I studied and I learned. Tôi đang học tiếng Việt. That's how I studied and learned, is that I helped the community Phong giáo người Việt Nam here in in Vietnam, and here in America. And so that experience really was incredible. But it was by being a ordained minister and a missionary. And that's how you know about Công giáo, and you know about Đạo Phật as well. Yeah. Good stuff. Dạ, thì chị Đôn rất là hiểu những cái câu chuyện như vậy, tại vì bản thân chị là trong quá khứ là đã từng là người vô gia cư, và nhờ một cái cộng đồng, một cái gia đình Việt Nam mà giúp đỡ chị và đem chị vào gia đình, thì nhờ cái đó mà chị bắt đầu là tập trung vào cái vấn đề giáo dục, và nhờ vậy là chị mới có thể là tốt nghiệp một cái bằng đại học, và từ đó là đi làm những cái khác giống như là truyền đạo ở bên Việt Nam. Thì cũng nhờ cái việc mà chị truyền đạo và chị giúp cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ cũng như là ở Việt Nam, nhờ đó chị đã học được một số tiếng Việt. Thì anh chị em nói là chị mặc dù là còn rất là trẻ nhưng mà đã có những cái kinh nghiệm rất là dày dặn trong cái ngành cái việc mà truyền đạo cũng như là giúp đỡ trong cộng đồng. Thì cái này là một cái topic mà mình có thể nói về sau này là tôn giáo như thế nào, là tại vì tất cả những tôn giáo đều có một cái mục đích là làm cho con người tốt hơn, và từ cái việc con người tốt hơn làm cho tất cả mọi cộng đồng tốt hơn. Yeah, so very good topics. Just Dom's background. We touched upon education, right? And what you've gone through, and you know, from there, liberal arts school. You know, last week, well, not last week, probably last month now, we had a very controversial Supreme Court decision. Yes. Okay, that was the Students for Fair Admissions versus President Fellows of Harvard College. That was a U.S. Supreme Court case, Supreme Court. Right? 6-3 historic decision. Okay, basically, right now, the majority rules that under affirmative action, this practice is considered a violation of the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. June 29th. I mean, That's the date? That's the date. That'll go down in history, that the Supreme Court struck down affirmative action. And I'll say this. There are many perspectives about affirmative action. Some people think it's something that relies too heavily on race, and others think it actually allows opportunities in a nation that historically has not always given fair opportunities to all people. It has not. And so I personally believe that affirmative action is good, because I understand the history of America. My family, you know, I'm the descendant of slaves. Right. There was a time where people in my ancestry could never have even gone to college. That's right. So affirmative action and these systems were put in place because there were laws in place that said people of color could not. So they had to rectify and make it so, okay, we have to set it up so that we make it fair and allow minorities, Latino, Asian, người Việt Nam, Black, all other people to get an education. Right. To take that away in a country today, hôm nay, right now, that still struggles with racism. We see it. We see it every day. It's not what's best for the people. All right. It's not. That's good. Vu, you got this? Yeah. So let me Come on, Vu. Yeah. Vu, the great translator. Vu. Yeah. So the affirmative action was overturned, or can you? They were allowing affirmative action. So before. They will allow it. They did. They did before. Now they will not allow it. Got it. And what that means is that race can no longer be used as a means to admit people. Got That it. they need to use something else, but not race. Dạ, thì mình nói về cái vấn đề gọi là chính sách đặc cách dựa trên là màu da, chủng tộc, thì nó gọi là affirmative action. Thì cái tòa án tối cao đã gọi là lật ngược cái quyết định của họ. Thì bây giờ thì họ không được quyền dùng cái chính sách đặc cách để mà nhận học sinh vào trường đại học nữa. Thì tòa án tối cao nói là cái này
vi phạm cái tu chuyên án số 14 của nước Mỹ. Thì bởi vậy họ không có cho trường đại học xem xét một cái người học sinh dựa trên cái màu sắc của làn da của họ hay là dựa trên cái chủng tộc của họ khi mà nhận người học sinh đó nữa. Thì chị Đôn nói là chị là một cái người ủng hộ cái affirmative action, tại vì chị hiểu cái lịch sử của nước Mỹ. Thì bản thân của chị đã xuất thân từ một cái gia đình có tổ tiên là họ đã từng là nô lệ của nước Mỹ. Thì có những cái luật mà ngày xưa cái xã hội này đã đặt vào để mà chống những cái người da đen hoặc là những người da màu có thể đi vào đại học. Cho nên là cái affirmative action nó như là một cái để mà nó sửa lại cái đó, là để làm cho nó công bằng hơn, để cho những cái người châu Á, người da màu có được quyền để mà có một cái nền giáo dục tốt. Thì một cái đất nước hiện giờ vẫn đang gọi là struggle với lại cái sự phân biệt chủng tộc, thì cái affirmative action đó là một cái thứ tốt cho xã hội, và nếu mà không có cái đó thì nó không có tốt cho những cái người trong xã hội của mình. What's interesting to note here, I'm just reading this, and I'm going to play the legal representative here, okay? So in the dissent, right, we have 3 Supreme Court justices, Sonia Sotomayor, Elena Kagan. Sotomayor is Hispanic descent, yes, right? We have a new Supreme Court justice. Her name is Ketanji Brown Jackson. Ketanji. She was the first African American Supreme Court justice. So they wrote in a dissent, okay, in a Supreme Court decision that the result of that decision, or at that time today's decision, that a person's skin color may play a role in assessing individualized suspicion, but it cannot play a role in assessing the person's individualized contributions to a diverse learning environment. Right. And they're saying that this indefensible reading of the Constitution is not grounded. Okay? So as you guys know, I'm going to give Vu a shout out. He's starting law school in about 5 days. All And so he'll be reading a lot of right. these cases I will be. for fun, right? For fun. And Vu, tell everybody how many classes you have. Oh yeah. Dạ. Thì anh chị em cũng nói là Vũ thì trong 5 ngày nữa thì sẽ bắt đầu trường đại học luật. Và chị Đông hỏi là Vũ lấy bao nhiêu lớp mùa đầu tiên này, thì câu trả lời là 5 lớp. Chúng tôi muốn we want to see you grow and become this great lawyer. Thank you. I know you're going to be absolutely amazing. So that's awesome. Thank you, John. Yes. So let's see if you can translate this, because I think these are Supreme Court justices combining together the minority Supreme Court justices. It's true. Saying that this is basically saying that a person's skin color doesn't play a role anymore in assessing their contributions to a diverse learning environment. Okay? And that this is really like a bad reading of the Constitution. Yeah. Okay? And it really subverts the 4th Amendment under the Equal Protection Clause. So a person's skin color no longer can be used to assess if an environment is diverse enough. Yes, correct. Dumbed out enough. And as you compose that, remember, keep in mind, so we're saying skin color, and on its head it's like, well, it seems so superficial, but it goes deeper than that. It's more than just skin color. It's because in this country, color of a person's skin was previously used for hundreds of years. It's so embedded to restrict people. Right? Do you understand? So it's more about a community of people, ethnic groups. You see that these individuals no longer it's not weighed anymore in a country where their families likely have not been able to achieve things that if they were not quote unquote discriminated against, they need to have that opportunity. Go ahead. And what let me just say this, and what I want you to translate, Vu, but what they're really saying, and I'm just looking at this and analyzing it right now, is that what the Supreme Court majority is really saying is that, we don't think there's discrimination anymore, Mom. There's no more discrimination based on skin color, and we're all equal. I don't care if you're black, white, Asian, Hispanic, we're all equal, so let's be equal. What do you think? That's the majority's opinion. And let's use that as if we're using that as a premise to run with. If that were to be the case, the way you're reading it, Mr. Lawyer, if that were to be the case, then that certainly is denying the truth of this nation and the reality of why so many people are
complaining, or not, excuse me, it's part of my language, are raising their voices actually in complaint, certainly with purpose, about the injustices that many groups of people are getting. So I don't think that's true. It's certainly not. Your Certainly stance is not. true. There's certainly still discrimination till this day. Countless stories that we can talk about. Yeah. Perhaps even us at this table, I'm sure, in some way, have experienced it throughout our life. And so there you go. Dạ. Yeah. Dạ, thì anh chị em nói thì khi mà mình đọc vào cái gọi cái ý kiến của người thẩm phán thì giải thích một cách đơn giản thì họ nói là cái sắc da của một cái con người thì không có còn là một cái yếu tố để mà có thể dùng để đánh giá một cái môi trường là có đủ diverse hay không, là có đủ gọi là bao gồm hay không. Thì cái sắc da nó không có còn là một cái yếu tố để đánh giá chuyện đó nữa. Chị Đông John add thêm á, là cái chữ sắc da ở đây mình nghe trên cái bề mặt á, thì nó không có gì gọi là phức tạp, nhưng mà mình phải nhớ là đây là một cái đất nước mà trong quá khứ cái sắc da đã được dùng để mà chặn một cái nhóm người nhất định để mà tiến lên trong xã hội. Thì bởi vì mình có cái lịch sử như vậy cho nên thì cái chữ sắc da ở đây nó rất là sâu, cái hàm ý rất là sâu. Thì hiện bây giờ thì mình vẫn gặp những cái vấn đề đó trong xã hội bây giờ. Thì có rất là nhiều cái câu chuyện mà người này bị phân biệt đối xử, người kia bị phân biệt đối xử. Thậm chí là trong cái bàn này thì đôi khi là những cái người ngồi trong bàn này cũng đã từng gặp những cái trường hợp đó. Thì bởi vậy khi mà một cái người thẩm phán nói là cái sắc da nó không có còn là quan trọng trong cái việc đó nữa, như anh chị em đã giải thích, thì dạ, thì cái đó chẳng khác nào là mình đã không có, là mình đang từ chối, là mình đang bác bỏ cái việc là xã hội mình hiện giờ là vẫn đang có cái sự phân biệt chủng tộc trong xã hội. Perfect. Yeah. Yes, yeah, absolutely. Okay, so good stuff there. Obviously, both sides of the aisle weighing in their opinions. Dom, obviously, and I obviously agree, with Dom saying. I mean, you just can't just turn your blind eye and say there's nothing there anymore. So we're all equal? No, it's not. I don't get that. That's not reality. And it's not. We're on the street. It's not living in truth either. It's really not. And so we can't allow. And what we're doing in our run for Congress, we need to use our voices for sure, and kind of support and stand for these communities of people who we know very well through experiences. Let me bring a point up, and again, this is what I do for a living. So so we'll take the contrarian side, right? Okay. And I don't believe, I'm not agreeing with this decision either. Okay, but I can say this. There's a whole lot of Asian American students going into UC Irvine and UCLA, all those big schools. Yes. Those kids are killing it on the LSAT. I'm sorry, the SAT. He was thinking about law school. And the LSAT. And the SAT, they got 5.0 GPAs now, right? So again, when I'm hired on, I got to look at both sides of the issue. Right. And so some people are saying, well, we can't give these Asian kids who are so smart, they're blowing away the Caucasian, they're blowing up, Do you understand why? I understand. I can understand now we're giving that them another heads up, Yeah. where we're saying, well, they're Asian, so let's get them in more. Okay, so lắng nghe Jimmy. Lắng nghe. Yeah. Listen to me. The reality is, this is where we can't have everything, because we are a nation of people. Right. A big nation, okay? We can't have everything our way. Right. We simply can't. So there has to be a negotiation so that we can work without neglecting those who have been underserved historically in America. Yeah. Dạ. Thì anh Jimmy thì như là một luật sư thì anh đem ra một cái góc nhìn phản biện khác, là khi mà mình nhìn vào những cái trường giống như là UC Irvine hoặc là những cái trường UC ở khu mình, thì có rất là nhiều những cái một cái phần lớn học sinh là người châu Á. Bởi vì những cái học sinh này rất là giỏi, họ có 5 chấm GPA, họ có rất là cao, điểm SAT rất là cao. Thì họ vì họ học quá giỏi đi, họ đẩy những cái người sắc dân khác lấy vị trí của những người sắc dân khác, giống như là
người da màu, là người Mễ. Thì bởi vậy là trong cái cộng đồng Việt Nam, cái cộng đồng của trường nó có một cái lượng lớn người châu Á. Thì liệu cái này là một cái thứ mà mình có phải nhìn vào hay không? Thì chị Đông John phản biện là thì đây là một cái thứ mà mình không thể có tất cả mọi thứ tốt đẹp được, nên là không thể có Can't be perfect. mọi thứ là hoàn hảo được, thì mình phải có một cái sự gọi là đàm phán giữa đôi bên để mà vừa có được cái này nhưng mà cũng không có gọi là làm cho một cái nhóm người bị đưa ra ngoài rìa. Thì bởi vậy mình có một cái đàm phán để mà cả hai bên đều có một phần có lợi, nhưng không thể nào mà có tất cả mọi thứ được. To work together to find what is most what is most fair. Yeah. You know what I mean? So it's not perfect, but what's most fair for everyone. Thì nó không thể nào mà hoàn hảo được, nhưng mà mình phải làm việc với nhau để mà tạo ra một cái gọi là công bằng nhất có thể. Good stuff, good stuff. So we're getting ready for congressional debates, Dom. So we're gonna roll with this. 47 congressional candidate Dom Jones, 45 congressional candidate Jimmy Pham. We are gonna we're getting our campaigns rolling. I think Dom's already got her campaign in sync. Do we want to talk about a little event we're going to do coming up? Yes, I'll let you kick it off. You want me to kick it off? Kick it off, Jimmy. I don't know what I'm going to say. Our friends. So we've been talking about this, and we're going to do an event, I think, mid-September. Yes. We're looking at maybe a Saturday, okay? I think we came up with a title, Unity in the Community. Yes. Festival. It's đoàn kết Tết Trung Thở, đoàn kết trong cộng đồng. So unity in the community is going to be amazing, and we're going to come together. And really, what this is about is, yes, we're running for Congress, Jimmy, but it's about you. It's about honoring you in the additions that you have made to the community. It's local businesses, it's artists, it's entertainers, it's all of us coming together for unity, and we are honoring the Moon Festival. Is that right, Jimmy? Exactly. We're doing the Moon Festival, and we're going to be right here in the heart of Westminster. Right? We're looking at some locations. I think the Asian Garden Mall may be a location. Okay. That's going to be confirmed. Okay, so we're going to bring that here, I think, mid-September. The Moon Festival, we call that Lễ Trung Thu. Yeah, right? Lễ Trung Thu, Tết Trung Thu. And we all, the Vietnamese all know about the Moon Festival. It's like the second, New Year of the year, you know, and they bring out the lanterns. Okay, the colorful lanterns. I love the colorful lanterns. Colorful lanterns. Let's we got dragons. We got the dragon dancers. The dragon dancers. Oh, that's wonderful. Okay, and that comes in mid-autumn, right? The mid-autumn. And Vu probably knows more about this than I do, but they do this obviously in Vietnam, and they're going to do it here. We do it here all the time in this area. So we're going to do a combined event, okay, and we'll do some more announcements as we get the marketing rolling. We definitely will, and I want to say this, that at the end of the day, there's a lot. Me and Jimmy and I know this. There's a lot of political division, much division, and what we are doing is saying that division that's there, it doesn't have to be there. Division is there when we allow it to be. But what Jimmy and I are choosing to do is to team up in the spirit of what is good. Right? To come together, unity, and đoàn kết, to help us here in Orange County, right here in 45 in Westminster, right next to Huntington Beach, and all the other Fountain Valley, I believe, as well as Costa Mesa, Irvine. We're going to all come together, and this is going to be something for us all. So we're doing this because, well, I know I love you. And I think Jimmy does too. He might not say it like that, but he loves you. Để mà mình kickstart cái campaign của anh Jimmy cho quận 45 và chị Đông John cho quận 47, thì trong tương lai gần thì mình sẽ có một cái lễ hội Tết Trung Thu gọi là Unity in the Community, nghĩa là cái sự đoàn kết trong cộng đồng. Dạ, thì cái lễ hội Tết Trung Thu này thì có thể là sẽ được tổ chức ngay tại trung tâm, nghĩa là cái trái tim của Westminster. Thì mình đang nhìn vào một số những cái địa điểm có thể tổ chức. Thì cái Asian Garden Mall là một cái địa điểm có tiềm năng. Thì mình sẽ confirm cái chuyện này trong tương lai. Nhưng mà cái lễ hội này nó sẽ được diễn ra trong tương lai gần, và chị Đom nói là trong cái chính trị thì nó có rất là nhiều cái sự chia rẽ trong chính trị hiện giờ,
và nó không cần nhất thiết là phải như vậy. Thì mình có thể là chọn là không chia rẽ, mà mình có thể là đoàn kết chung lại với nhau. Thì bởi vậy là trong cái một cái tinh thần gọi là tích cực và tốt và đoàn kết, thì chị Dom và anh James là hai người cùng phối hợp để mà tổ chức cái lễ hội Tết Trung Thu này cho cộng đồng Việt Nam, và cũng như là những cộng đồng ở Huntington Beach rồi những cái khu vực lân cận, Valley, Garden Grove, Stanton, dạ. Costa Mesa, Costa your Mesa, I Harris, serve Irvine. Newport, Laguna, Seal Beach, everyone is So welcome. 47 and 45 cover probably about over 20 cities, right? 25 cities. It's a number of cities, that's Combined for sure. A together. great Okay. percentage of Orange County. So Là ai cũng được mời. Yeah. We should do a song. Touching through. There will be. He won't do it with me. Tell him to do it with me. Touching through. Touching through. we're gonna do that at the festival. Okay, we'll do it at the festival. so- you want? Can we give him a little riff right now? See, Boo's down to do it. Okay, come on, just three. Well, 2 times. Let's say it together. Come on, ready? What are we doing? We're gonna say touching through. Dun, touching Touching through. there you go. Go, touching Touching through. Hey, Nah, hey, touching touching through. through. Touching through. Okay. Event này sẽ rất là vui. Chào Duncan. Và nó có rất là nhiều thứ cho mọi người, có thể là mình có múa lân, mà mình có cả lồng đèn cho tất cả những cái đứa trẻ có thể tham gia. Thì event này anh chị em, chị Dom tạo ra tại vì mình rất là yêu quý cộng đồng của mình, mình muốn phục vụ cho cộng đồng. Yeah. Well, I think again, just having this festival, the unity. I love the title of it, unity in the community. Obviously, with the Vietnamese community being so divisive in the last 5, 7 years, 10 years, we need this. So this is one of the first times. I think it's one of the first annual we'll do it. Hopefully, it can be every year. Annual, but they're going to come and we're going to see how it goes. We're just putting stuff together of vendors, businesses, local businesses, local Vietnamese businesses, entertainers. Hopefully some well-known politicians will come. Yes, absolutely. Will come support us. And then we're going to have that, I think, mark your calendar, September 16th. Yes, September is the date. 16th is what we're looking at. If it's different, we'll update you. Great. Yeah. Great. Yeah, thì cái event này tạo ra như một cái cơ hội để mà cộng đồng Việt Nam mình có thể đoàn kết lại với nhau. Tại vì mình đã có rất là nhiều cái sự chia rẽ trong vòng 5 tới 7 năm gần lại, thì cái event này là muốn mang tất cả mọi người lại với nhau. Và mình có lịch là cỡ ngày 16 tháng 9. Nhưng mà nếu mà có gì thay đổi thì khán giả sẽ được thông báo. Thì sẽ có rất là nhiều event, sẽ có nhiều cái doanh nghiệp nhỏ họ có thể xuất hiện ở cộng đồng, và có những cái chính trị gia trong cộng đồng cũng có thể xuất hiện để mà nói chuyện với khán giả. Thì cái này là một cái cơ hội rất là tốt để mà cộng đồng có thể đoàn kết lại với nhau. Yeah. Okay. So we're gonna conclude the show. I'm gonna turn the mic over to Dom, and we're gonna end this on a fun note. I think we're gonna do some kind of a fun round. Oh, yay. What's your favorite? What's your favorite? And we all have to do it. Okay. We're gonna go. Oh man, this is gonna. So Vu, tell them we're gonna do a round of what's your favorite. Let's do that before we go. Okay. Mình sẽ là kết thúc chương trình bằng một cái trò chơi vui để mà có một cái sự kết thúc là happy. Fun times, happy. Yeah. So first question will go to Jimmy. Oh no. Okay. Oh no. So Jimmy, what is your favorite food? Oh gosh, that's a. Be honest. That's an easy one. I live in Westminster, Okay. so I mean, there's so many different Vietnamese dishes that I like. Right. Gosh, I have a lot of favorite foods. I just pick one. Okay, pick 2. You can do Pick 2. two? You can do 2. And we'll throw the picture of the food up there. No, just kidding. No, okay, go. So you know what, Dom, I'm going to tell you this because I know we've had bun. I'm a favorite of bun. Not bun. Oh my gosh. Bun ziêu. Yeah. One of my Bun ziêu. favorite. Oh, okay. But really good. You gotta get the crab in there. Ooh. It's gotta be done, with the eggs and the crab. Okay. And then you got like the flavoring. It's gotta be the right. Got I the live good in Westminster. seasoning. I know where the good restaurants are. Yeah. What about bún chả giò? Bún chả giò is a close second. Okay, second.
Bún riêu is you know, northern Vietnamese cuisine. Oh man, melts away in my mouth. Oh man. Yeah. And I've told you guys this before, but tôi thích bún riêu. So I know. Yeah, you know that, right? Bún riêu. Oh, come on. Boo, what's your favorite? My favorite, actually cộng. Tom. Oh There yeah, you go. Tom. That's Okay. the best. Yeah. Have to be. Little fries. Okay. All right. It has to be Good. that. Okay. Is this your favorite Vietnamese food or every food? Well, we are Vietnamese food. We have to go eat now. You watching now? You got to go fix some good food. And And I said I like bún riêu, but so we have two bún riels. But I like it's an American food. It's called collard greens. So it's a vegetable, and it's a Southern cuisine dish. It's really collard good. greens. Collard greens with onions and olive oil. You put it in there. When I was a little baby, my grandma, she would put it in a bottle, and the juice. So in the pot, the juice was green from all the greens. And I'd drink it and I'd eat it as a baby. Collard greens. Yes, I was like, ooh. So now when I make it at home, I'll make me a pot. I'll scoop the cup. Oh, my grandmother, I love you. I'll scoop the cup in the pot, and I'm like, okay. And where can we find this? We have to go to the store and make it? Or You got to go to where the grocery store in Okay. the produce section to get fruits and vegetables, and you would get greens, and they're in a bundle. And then you take them home, you wash them. We don't do bagged greens. We do like the ones. Okay, so we wash them, and then we put in the pot. Now, if you like to eat meat, smoked turkey, ham hock will go in. Flavor things, onion, some seasoning, right? And then you add the greens in there. Oh, it's like your grandma put her toe in it. Oh, man. Return to the Dom Jones cooking show. Yes, The Dom Jones cooking show. We will have food on my show, that's for sure. Thì cái câu hỏi ở đây là món gì là món ưa thích nhất của mọi người ở đây, thì là anh Chem là câu trả lời của anh là món bún riêu, và chị Dom John là món bún riêu là một, và cái một món gọi là collard green thứ hai. Thì cái món này là bà của chị hay làm trong khi mà chị còn nhỏ, chị là hay ăn cái nước sauce của cái món đó khi mà nấu ra. Thì khi mà chị lớn lên rồi thì vẫn cố gắng để làm lại cái món đó để mà giống như là lúc nhỏ. Thì món của Vũ thì là món cơm tấm. And then bún riêu, total us, right? I might have missed that. Has 2 votes. 2 votes. Oh wow! Bún riêu is getting the northern Vietnamese cuisine is getting the votes today. Okay, thank you so much, Dom, for showing up today. I love appreciate it. Thank you for having me. Thank you for taking the time up, speaking the Vietnamese, getting it out to the Vietnamese people, talking about some very, I guess, controversial but also important issues in the community. Important, and I think I want to end with this, and I want to share my thoughts that I wrote down that I want to share with the người Vietnam here in America and in Vietnam. I always say this: tôi quan tâm đến bạn, sống cuộc sống của bạn trong tình yêu, đức xác thực. Cảm ơn. That was really good. No interpretation needed. All right, guys. We'll see you next week. Thank you so much, Dom. Thank you, Fu, again for interpreting. We'll see you guys next week. Appreciate your time tonight. Bye, guys. See ya. Bye. Thank you. Are we good?